Так, вот такой велосипед приехал. Приехал не просто на ремонт, приехал на реставрацию. Сейчас попытаюсь показать поближе, если у меня получится. Конечно, велосипедик не совсем здоров. Сейчас попробуем сфокусироваться. Видно, да, что состояние его плачевное. Вот такое все мертвое. И попытаемся его реанимировать, то есть восстановить. Будет полная реставрация с покраской. Сейчас и тут покажем. Конечно, все детали, все запущено ужасно. Вот такое все. Вот такое. Тут даже сварочные работы потребуются. Ну, будем пытаться что-то сделать с этим велосипедом. Уже как будет готово. Может, в процессе реставрации буду что-то снимать. Пока вот такое видео. Решил снять уже на... Вот тут гости. Гости пришли. Тоже хотят участвовать в реставрации. Вот она, да. Так что вот такой вот велосипед. Будем восстанавливать.
тебя там встретит огнекривый лев и синий волк из огненной очей, снимет золотой орел небесный. Я вам с удовольствием рассказал, но пока, увы, пока тишина. Не могу сказать, не знаю. Все у Бога в руках, все от Него. Мы предполагаем, а Он располагает. Тут же есть такая пословица, поговорка. Я был на руках. Что Он сказал? Господа Бога твоего не искушай. Ну, это примерно люди перевели, как на Бога надеяться. Конечно, уже люди взяли, вы думаете, что... Не плачь, мама, твои дети в порядке. Не плачь, мама, наша установка верна. Садовник внимательно следит. Так, конец работы над этим велосипедом. Там у соседа работает. Ну, пробежал мальчик. Там работает бетономешалка, будет немножко мешать, ну ладно. Короче говоря, закончил. Вот он. Все сделано. Какой был, какой стал. Вот такой вот красавчик получился. Был покрашен. Да, времени ушло на него очень много. Я бы сказал, даже очень много. Но это было интересно.